ये घर ईंट और पत्थर से बनी हुई दीवारें सिर्फ नहीं है। ये घर किसी कारीगर ने बनाया हुआ कोई इमारत नहीं है। एक प्रकार से भारत और श्रीलंका को, श्रीलंका के दुखी परिवारों को, जाफना के दुखियारों को उनके दुख दर्द में शरीक होने का, उनको मदद करने का और उनके जीवन में खुशहाली लाने का एक नम्र प्रयास है। In a sign of solidarity with Tamil minorities residing in Sri Lanka, Prime Minister Narendra Modi handed over houses built by the Indian government to civil war displaced families in Jaffna. The Prime Minister also became the first Indian Prime Minister to set his foot in the war-ravaged town of the Tamils' heartland. Described by India as a flagship cooperation project, 27,000 houses have been built in Jaffna so far. The project of developing 45,000 houses in the second phase is in the pipeline. 4,000 more houses are said to be built in the country's central province. Prime Minister Narendra Modi assured Sri Lankan government of full support in the development of the island nation. During his visit to the northern province of Sri Lanka, Prime Minister Narendra Modi also unveiled the foundation plaque of the Jaffna Cultural Centre. The centre, which will come up near the iconic Jaffna Library, is funded by India. The Prime Minister said the world-level cultural centre will help unite generations. यहाँ की विश्व प्रसिद्ध लाइब्रेरी, जिसके पास करीब करीब 1 लाख उत्तम प्रकार के ग्रंथ, मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सारा जल गया, खाक में मिल गया। आज फिर से एक बार काफी ग्रंथों को फिर से इकट्ठा कर लिया गया है। रोड बने, रेल बने, पोर्ट बने, एयरपोर्ट बने, ये सारी चीजें इंसान को जोड़ने काम आती है। लेकिन लाइब्रेरी जब बनती है, किताब जहां होती है, वहां सदियों को जोड़ने का काम होता है। Prime Minister Narendra Modi's visit to Talai Mannar in the northwestern province saw him inaugurating the Talai Mannar Pier railway station. Accompanied by Sri Lankan President Maithripala Sirisena, the Prime Minister flagged off the Talai Mannar Madur road train. India has been involved in the reconstruction of the Talai Mannar rail track. The commissioning restores rail track connectivity in the northern province after a lapse of 25 years and has also fulfilled the long-cherished dream of the local Tamil people for a direct rail connectivity to Sri Lanka's capital, Colombo. Prime Minister Narendra Modi has expressed hope that the new railway project will pace up the development of the region. उनको इतना आनंद होता था उस दृश्य को देख करके कि समुद्र के छोर तक रेल की पटरी है और उधर रामेश्वरम है। ये प्रोजेक्ट अपने आप में किसी भी भारत के नागरिक को, जिसने इस काम को किया है, गर्व दिलाता है, आनंद देता है। तलाई मन्नार में आज जो रेलवे प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है, ये रेलवे प्रोजेक्ट, मुझे विश्वास है, इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। Earlier in the day, Prime Minister Narendra Modi also offered prayers at the Mahabodhi tree in the historical city of Anuradhapura. He was accompanied by Sri Lankan President Maithripala Sirisena during the prayer ceremony. The sacred Bodhi tree was planted in Anuradhapura over 2000 years ago. It is a sapling of the original Bodhi tree under which Lord Gautam Buddha attained enlightenment. Prime Minister Modi's visit to Sri Lanka has not only helped strengthen the economic ties but also the cultural bonds between the two nations. With Snehashish Sur, Sanjay Ghosh and Sudhir Yadav's inputs, Bureau Report, DD News.